Так. Я должен был ногу им принести, да? Я могу их принести и этому, я так понял. Как его там? Ну, вот этот, который с молотком Альфред. Так, сейчас. Так, стоп. Вот этому я могу дать типа поесть. На, ешь. Where did you get that? Just eat it. Ешь. Well, all right. Может, ты не так плохо. Maybe you're not so bad after all. Да мало ли меня прям молотком своим зарубит. Так, Том, нужно найти что-нибудь требующее в этой башне, и правда есть принцесса. Может, не надо ей об этом говорить? Так. Там типа застава в трещинах. А, нет? Ну я могу к нему типа пойти сказать, да, типа? Что там? Колодец развалился нафиг. Иди почини. The well is in bad repair. It is? Подмечу, Very good, да? Jack. That's one thing the Earl needs to get fixed for sure. Now, see if you Ну-ка can spot попробуй any more отыскать еще damage. какие-нибудь Even повреждения. better, Лучше всего keep an послушать, ear что out for болтает о gossip about графе. the Earl. If we can figure out what Если мы kind of сумеем man he разобраться, is, этот человек, то поймем, we какие might повреждения learn замка what's особенно важны important для to него. him. Мне нужно найти что-нибудь требующее ремонта. А послушать как? У кого я должен послушать? Ой, нет. Так, а что тут люди говорят? Я могу с Холодцем что-то сделать? Не могу. Нет. Ну-ка, поговорить не могу? Как ты изменилась, стала более-менее смелой. Have you found Ты Tom? уже нашел Тома? Все еще пытается получить работу. He's still trying to get work. Then you should go back to him Вернись к and нему и learn how узнай, he как у него succeeds. продвигается дело. What if he fails? А что если Well, он сумеет he is что ж, stubborn and сейчас proud. нравится гордость, Whatever чтобы не happens, случилось, это there will be a тоже мой lesson. урок. О, как сказал-то. Ну-ка, может это и сказать, что она... Тут есть принцесса Марти. There is one. Да, есть. What? Что? There is a princess В here. замке есть принцесса. Oh, show me. Ой, хочу на нее поставить. Ой. Че за бомжатник какой-то? Что, стекла же уже My lady? изобрели? Моя Yes, госпожа? Matthew? Да, Мэтью. There are two Внизу children толчится парочка downstairs, детей, они отчаянно desperately хотят wanting вас to see повидать. you. Children? A rather Детей? cheerful Довольно little симпатичная girl девушка и с ней and an настырный мальчишка. annoying boy. Well, Что ж, considering that it is раз my моя роль role to принимать tend to my гостей моего отца, father's пожалуй, guests, приведи I их believe сюда. I can see them. Your father let Можете you позволить renounce a нам забрать wedding. помолвку. I'm sure Я he уверен, wouldn't что он mind if будет you возвращать, declined коли this вы as типа well. не примете. На всякий What a раз cheerful видеть little симпатичную girl. девушку. And an Настырного annoying мальчишку. boy. We will get along. Я думаю, мы You may поладим. bring them Можешь up. привести их сюда? Oh, it's you. Это вы. I noticed you and your Я видела вас parents from вместе my с window. родителями из окна. What can I do for you? Чем могу вам помочь? Здравствуйте. Здравствуйте. You're quite shy, aren't you? Или да? Would you like something to Хотите eat? покушать? But they Да, won't serve еще не food подают. yet. They do what I tell Они them. делают, что я I will прикажу. have Matthew get you some bread. Yes, please. Э, Where's your mother?
Где ваша My мама? mother died. Мама умерла. Aren't you sad? Почему вы не I грустите? was, Я but that was a грустила long time давно. ago. My brother Richard can't even remember her. Че не говорите? Не вспомните. My mother's dead too. When did she die? Когда же она умерла? Last week. На прошлой неделе. Oh, О, тогда же... who's that woman Что with с вами you за then? женщина? Это моя мама. That's my mother. Моя мама. And where's your father? А это твой отец? Я никогда не был отцом. I never had a father. Where did you come from Откуда же ты then? взялся? From my Мама mother. родился, все детишки All рождаются у young мам. things come Какое from their отношение к mothers. этому имеет What have отцы? fathers got to do with it? I think Пожалуйста, you should have a пожалуйста, word если with поговорите your об mother. этом со своей мамой. Come on, I want to show you Идемте, я something. хотел вам кое-что показать. О, вот это видок. Have you ever been up this high Вы когда-нибудь before? поднимались так высоко? Высоко. No. Нет, Wow. ух ты, люди кажутся All the такими people маленькими, look прям so как мышки. small. Like little mice. You must be up Вы, here наверное, every бываете day. здесь каждый день. I used to, Раньше but так и было, но nowadays теперь я I try стараюсь to hold удерживаться myself от этого. back. Why? Почему? We are about to make some Скоро у great нас enemies. появятся могущественные враги. If our first Если assault наше fails, наступление будет they неудачным, may want враги to lay могут осадить siege наш to our замок, тогда castle, им придется so I will все have to время get used to сидеть в staying нем. up here for a long while. I suppose this view will Я bore решил, me что soon даже enough. этот вид мне Till then, скоро I'm trying опротивит. to keep it Так special. что стараюсь бывать тут And поменьше. you're sharing it with Все же вы us. решили показать его нам. I don't think that Мне I'd кажется, ever get такой вид не bored by может this. наскучить. Ну такой Come on, хлопотный let's go back down. Идемте, нам пора Matthew will спускаться. take you to your Мой отец parents. идет восхранителю. Сказал мне, что граф ожидает нападения. How did it go? Как прошла наша встреча? Oh, she was О, so она такая pretty. красивая. Don't you agree, Jack? Правда, Джек? Хм. Угу. Джек кто такой? Так. Ну, раз мы шарим, что он сейчас нападет, кто-то когда-то на них нападет, нужно об этом Тому сказать. У них защиты No, нет. it's a secret. I should tell nobody Я but знаю, Tom. Ну, а это кто? Том. Lady Aliena is Елена expecting ожидает an attack. нападения. An attack? Нападение? So the Earl is planning to go to Готовится battle. битвы. That's very helpful, Очень Jack. ценные сведения, Now, Джек. see А if you теперь can spot поставьте any more скетчуп линии damage. повреждения. Так. Повреждения. Ага. Угон на стену. Вон тут. Вот тут раздолбанная стена. Отваливается. Толкач про говно спрашивал нас вчера. Я с собой даже разговаривать не буду. Том, я еще нашел дырку. The battlements are Зубцы стен broken. повреждены. I noticed that already. Я это Now, заметил. see if you can Отец spot one скачал more такое area of повреждение. damage. Где его искать там? Тому нужно найти что-нибудь требующее ремонта. Хорошо, что тут может требовать ремонта? Может с ним поговорить? Is anything broken Если here? всё повреждено, My нет? nose, I Ну, guess. мой нос, например, And a few of my парочка ребер. ribs. Apart from that, we're Так, мы в fine. полном порядке. А, понял тебя, спасибо, очень смешно, братан. Хата закрыта. Чел какой-то пытается... Чё делать? Ставил мяч и стоит. Все, застыл. Камни прямые, как деревья. Вход сделан из дерева. Как остальное. Так, что тут еще может быть повреждено? Может тут чего? Мне кажется, наверное... I don't know. Не понял. Ну-ка, Tom Сальф, wouldn't find work here. я хотел спросить у него. Hey, boy, come here. Неправильно, ну иди сюда. Say, what do you think Слушай, about что ты Tom? знаешь про Тома? Он добрый. He's nice. Я знаю. Well, let me tell you Вот что я something. тебе скажу. He may seem Он, на первый nice, взгляд, он but весь he такой really добренький, doesn't на care самом about деле anyone думает but только о himself. себе.
Whatever you do, Ты he хоть doesn't из care. кожи вон лезь, He'll ему just наплевать, drag you into если his он own страдает, то misery. и ты So страдай. take my advice. Так что послушай мой совет. If you and Если your рассматривать mother хотите want с to нами stay, остаться, вам you лучше better learn to привыкнуть shut up and держать put рот на yourself замке и second. про свои интересы помалкивать. That's all I'm saying. Вот и все, что я хотел тебе сказать. Ну такое. Альфа считает, что Тому нет до него дела. Ладно, давай с Марта поговорим. Или чё? I wish I was like Как бы мне her. быть похожей на нее? На принцессу? А, все, да? Информативненько, молодец, да. Понимаете. Может, с этого бомжа что-нибудь спросить? Ну, пойдем скажем Тому, что, типа, этот считает его ущербаном. Чел. Alfred is Альфред angry. сердится. What? Ну, Why? почему? He says you're Он selfish говорит, and что ты don't думаешь care только о about себе, him. а на него тебе наплевать. Thank you for telling me, Jack. Спасибо, что вы мне об этом, Джек. I will talk to him Я later. обязательно поговорю с ним. Ну чё, правда? Лучшие This looks good to взаимоотношения me. станут у них. А что тут может быть сломанного? Мне что-то нужно проще сломать самому или чё? Чел, давай с тобой поговорим. Чё, опять про говно не будешь затирать? Рыцарь? Are you a knight? I'll be Yeah, damned you if I sure. wasn't. Would have risked my life for Как бы стал nothing рисковать if all I was жизнью, не supposed to за do грош, was коли мое bake дело bread. был You печь warned, lad. Имею Get в a виду, job парень, that найди работу, pays. за которую платят, Not а one не where you have такую, to где pay всякий for a раз new тебе horse every time someone напададут kicks на your поле боя, ass. ты Being a идёшь knight покупать всё. costs you, especially Накладно when это you're рыцарем also a быть, особенно когда drunkard. ты выпить не дурак. Что? Damn, if only I'd Проклятие. known. Если бы я только знал. Ну да. А я не могу из города выйти, да, чтобы тебя осмотреть, там, что где сломано, нет? Походу нет. Да иди давай туда. Может, типа... О, я могу вот так вдоль стены идти? Или не могу? А что-то еще... А, вот же. Застава. Да, все то же самое. This isn't broken. Ты не сломан, да? Нет, не сломан, значит. А, ты за ним можешь пойти, да? Понимаю тебя. Пересечь, достава. А где еще число? А, может, все понял. Может, здесь что повреждено? Но я ничего сломанного не вижу, типа. Тетка стоит там, что-то трет. Давай поговорим с ним. Или I told you, the Earl is busy. Ага. I won't say it again. Go! Не играй. Ты че, черт, я в тебя прощай. Запущу. А чё, можно что ли? Ну, как долго. А мне тут не Stop пустят. right there. Да. Надо его чем-то отвлечь. Наверное. I'm sorry, boy. Теперь The lady для down нее here сегодня won't see any понимает. visitors today. Я уже был у нее. Гуляй. Ланшпед не принимает она. Да все, хора чесать пошли. Что сломано это? Может, дом? This isn't broken. Нет. Я так понял, чтобы мне что-то дальше сделать, нужно накормить рыцарей. Чем я их накормлю? Тут больше нету курицы. Я этому отдал. Может, еще можно с кем-то поговорить? Ну-ка, мамка, что скажешь? Something tells me you Тебе should go and скажешь, help тебе стоит Tom. искать Тома и помочь ему. Да, ну правда, что ли, а я этим занимаюсь? I wish I was like Вот her. бы, да, понял. А ты что скажешь? А ты жрешь, да? Убрал такой, куда ты себе из попы достал, нормально тебе. О, опять убрал. Че, все что ли? Он здорово похож на Тома. И совсем другой. Интересно, все мальчики такие. Может, ему... Нет, колодец. И что, ты посмотрел после него? Ну, I сломан should tell колодец. Tom. Ну,
Я же уже рассказывал про это. Помочь Тому найти сломанное что-то. Что тут сломанное? Я что, знаю? Я не могу туда подойти. Почему тут толпа никакая не... А, вот. Серьезно? Hello, my name is Меня зовут Jack. Джек. А, понимаю, никто не рассказал, да? Лучше здесь людей, что они все здесь делают, поблизости даже в лес нет. Почему тут лес вообще? Всё. Вернуться назад, вернуться назад. Вернуться назад, это куда? Туда же. Понял. Вернуться назад тоже туда же. Мне надо что-то с этим домом сделать. Дом. Ой, да все, хватит мне ломиться. Иди с рыцарями поговори. Че они скажут? Come on. Да, Bring принеси us нам something какую-нибудь tasty. The keeper's вкусняшку. right up Да, there. Джон, вон там. Ты Want же to become хочешь an- стать рыцарем, правда? А где там пожрать-то возьму? Я уже взял пожрать. Конечно, целое вроде. Ничего тут сделать нельзя. Том, давай поговорим. What is it, boy? Что тебе надо, парень? Can't you Другое work место somewhere работу else? найти не Not можешь? if we want Нет, to если eat мы хотим tonight. сегодня поесть. Ты умеешь You can строить build домики? castles? Well, if I have the money and the Денег, people, людей, yes. то да. Maybe Может, one day I'll show you спасаться, how я it's done. расскажу тебе, как это делается. Все, да? Понял тебя. Что тут думаешь? А, понял. Я понял. Все. Is anything broken Если here? здесь They're повреждена not постройка, talking to они не me. хотят со мной разговаривать. Только, блядь, кинь у них проще что-нибудь. Говорить. Hey, who was that? Это я. Is anything broken here? They're not talking to me. В смысле? Тебе нормально? У тебя камень прилетел, братан. Понял. Ха. Пиши-ка там бухере. This looks good to me. Надо к нему подойти, короче, и спросить у него. Может, он знает, что тут поломано. Он по-любому бухой все расскажет. Мне надо было послушать, что скажет они про графа, но я, походу, все уже про графа знаю, что война там начнется, все такое. Дай, Чукчи, рассказывай. Is anything broken Ничего here? повреждено Well, нет. these battlements Этим could use a укреплением, fresh конечно, stone or свежий two, камень but другой не apart from помешал that, бы, ну а так-то... Информативно, братан. А, может, башня? This looks good to me. Как мы не баллола. Почему она не падает? А, серьезно? Лол. Как все легко решается нажатием пробела. There is a wall without mortar. А, If that's true, you have a very Oi. keen eye. Well, that should do for now. Ногой стукнуться. Да, Жена стой, только ещё. довольна. Теперь выяснить еще кое-что. А, нога. You did a very good job, son. Ты просто молчина, сынок. Now, come along. А теперь идем к You основному deserve to see if it использованию на works. что-нибудь или нет. Ну-ка, пошли с графом поразговариваем. Look, I'd like to give Слушай, you я дал work, тебе but работу. we don't Ты need нам you. не нужен. I just hope you're not Я просто expecting a надеюсь, что не siege ждать soon. осады. Why do you say that? Почему ты об этом говоришь? Your defences are in bad Я в плохом repair. состоянии. Be specific, С man. этого места поподробнее. The mortar in your А walls свёртка has come крыши away камни in местами places. выкрашился. This leaves an opening Между for a камнями будет crowbar, нетрудно and once there's a просунуть лом. hole, it's easy А to pull коль the можно entire еще wall стену down. обрушить. Anything Что-нибудь else? еще? Yeah, Да. The keep под has an подвалом undercroft донжона with a wooden закрывает door. деревянное дерево. if I were attacking the Если бы я keep, хотел заходить I'd на go дом, through то that ломал бы door двери, and поджег start все a fire in припасы. the stores. And if you were the Earl, Будь ты граф, how would you как бы prevent ты that? это предотвратил? I'd have a pile Я of приготовил stone груду ready обтесанных shaped камней, and a хорошо supply of sand and lime for для mortar. раствора.
and a mason также standing технам by покоимщика, ready to чтобы в block случае up that опасности он doorway in мог times людей of danger. Серьезно? Matthew, Мэтью, may I хочу с have a тобой word with переговорить. you? Вот и договорились. Well, we Что have a ж, дом у home нас есть. for now. Хоть и не знаю, надолго ли. Is that all right for you Все all? довольны? Of course. Конечно. Alfred? Альфред, Why are you asking me? чё ты... Because you're a builder. Может, ты строитель, у тебя I тоже think есть you have право a say in голоса. it too. It's fine with me. По мне, так сойдет. Grab your things, everyone, and Ну все, follow берите me. вещи и за мной. It's time we put a roof over Маленько our мы с него heads. крыши над головой. And thus Tom И вот Builder Том had Строитель finally наконец found нашел работу. work. Little did we know Мы then очень that it догадывались, wouldn't что это last for недолго. long. А, сейчас война начнется. Епископ. Водоль соломенного рыцаря Марта, чтобы помочь ей набрать храбрость. Вы и ваша новая семья добрались до Эрского, да. Вы дали Альфреду перекусить, и он, похоже, стал лучше к вам относиться. Вы заслужили доверие сэра Щербача и узнали ваш секрет. Какой Щербач? Вы сказали Олене об отце Джека. Вы нашли письмо Уильяма Хамлея к леди Олене. Вы помогли Тому найти работу. Ну, короче, я молодец. Глава 4. Приор Кингсбриджа. А, это сейчас за Филиппа будем, да, играть? Кингсбридж в тот же день. It's good you sent your brother to tell your flock in St. John's about your nomination. If you'd gone yourself, they might not have let you leave again. Не отпустить тебя. There is a good chance Какая I вероятность, will что я return вернусь to из St. John's Эстонии after после the своих election выборов? today. Why so Ну, это pessimistic? такой пессимизм. Many of the brothers Многие still братья want по-прежнему Remigius хотят to видеть приора become prior. Ремигия. Philip, Yes? Да. there was an incident. С одним из One of наицев our произошел novices. инцидент. What Инцидент kind какого of рода? incident? Remigius Ремигий caned him. избил его. Он He был was весь в bleeding крови. all over. He could barely Он walk, иногда мог идти, but но walk he он did. шел. We called out Мы for звали him, его. but he did Просили, not но он turn не around. вернулся. Ушел, не He оглянувшись. never looked back. Я тоже ушел. Ran Он сбежал away? от нас. He is not the first. И не он And первый. it wasn't the Да и к first тому же time брат Brother Марк понес Marcus was наказание уже не punished в either. первый раз. Brother Marcus? Брат Марк? Yes, Да, он he stole стащил my мои keys ключи и and пищу. food. Это же ты You сообщил об этом reported him to Ремигию. Remigius. I did. Да, я. but Но он же еще he is почти practically ребенок. a child. Я не сообщал. Ремигий Remigius заходит really слишком goes далеко. too far. Last year, В he прошлом hit году он an ударил одного ox. новиция. Poor soul Билет became оказался глухим deaf на in одном one ухе. ear. Фига там, чё он его? Как он его ударил? Только... На! В ухо. Или как? Tell me, Philip, Скажи, Филипп, что what ты will делаешь be в the первую очередь, first когда thing тебя you изберут? do when you're elected? Во, что я сделаю? Не должны избивать найцев. Мы перейдем на самое обеспечение. Не должны избивать. We must Мы not должны cane бить our наших novices. новицев. No, Нет, no, конечно, we не must должны. not. Deus Бог caritas есть est. любовь. I Ремигий remember реально that I офигел. found Я помню, words как нашел carved into слова, wood вырезанные на in the стенах mill. мельницы. A brother Их named вырезал брат Thomas по имени wrote them. Фома. He wrote Он about мне canings as побоев well. писал. Thomas, Фома? Какой Yes, Томас? He left as Да, он well. тоже покинул Over a нас year больше ago. года назад. it was the С ним same as with произошло Brother то же, что и Marcus. с братом Марком. Remigius. Ремигий? Yes. I will talk to Я him поговорю about с ним об it, этом, no matter независимо if от I'm того, буду ли elected я prior or приором not. или нет. Все что ли? You cannot go in Вам there. нельзя сюда. What was that? Что такое? Who are these people? Кто эти люди? Опа, 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 опа. Hey, Эй, step back. отойди, Step рыцарь. back, I said. Назад я сказал. What is going Что on там out вообще there? происходит? Soldiers? О, Did they start солдаты, a они что, war снова again? начали войну? Those fools. Болваны. Philip. Филипп. It's Francis. Фрэнсис, They have Фрэнсис. У них Francis. Francis. Фрэнсис. What the fuck? Шо, рыцари поскакали, шо, гасить опять их будут?
What is Что happening здесь происходит? here? Return to your brothers, Возвращайся к своим monk. братьям, We'll монах. question you Скоро soon допросим enough. тебя. Не будут... Че? Слышь, как там вопрос? Что они здесь делают? Приехали за Фрэнсисом. Или война уже началась? They said they're looking for someone. Сказали, что ищут кого-то. They were questioning some of Спрашивали our некоторых brothers. братьев. Brother Philip, Брат I'm Филипп, afraid боюсь, these солдаты soldiers are ищут looking for your вашего brother. брата. He has just Он только arrived. что приехал. Two of them Двое из них followed him следуют into за the ним в cloister. обитель. No, no, no. Нет, нет. Какой обитель? Где это? Опа. What's your name? Как вас зовут? It would be easier for us Всем было all бы if you проще, just если бы came with просто us. пошли с нами. What about the child? А что за ребенок? Is it yours? Это ваш? Francis. Like it or not, you'll be Вроде coming не with важно, но us. поясняю, знаешь, что происходит? We were looking for you. Искали вас. You must be mistaken. Должно быть, вы ошиблись. We got your description. У нас есть ваше If it описание. fits a man, Если он we подходит, bring him мы in. забираем человека. It fits you, Он so подошел, we're bringing мы you заберем in. вас. Вау. Walter, just look at him. Уолтер, только посмотри. He's holding it like a woman. Держишь ребенка как баба. Are you breastfeeding Грудью it? его кормите. Ну ты черт, конечно. Now, come on. What are you doing here? And who is... Что за... Who is that? Кто это? I found him Нашел его в in the лесу. woods. Hey, Эй, Hey, эй, we fed him goat's milk in кормили St. его хоть и John's. молоком убить. Johnny ate Джонни instead. 8 пенсов кормил. He says he misses you. Говорит, что скучает по тебе. He was always very Сам был таким sentimental. сентиментальным. Hey, Эй! Philip, you must Чуть not не tell знаю, these men my знаю name. имени. My Lord Robert of Gloucester Знаю, believes me to be восхищаюсь, in Winchester. Винчестере. I gave the letter to the Написано, bishop. он обещал He помочь. said he'd help. May God have mercy Да, on жаль, us. что над нами Господь. I Я was отправил wrong to тебя. send you. Я... What is it? В чем дело? These Они, men эти are люди with the епископа. bishop. Он здесь, в He is Кингбриджи. here in Kingsbridge. The bishop is Епископ here? здесь? hey, you Вы two. двое. You should listen when you're Слышите, spoken когда к to. вам обращаются. Who are you? Кто And what about the такие? Что за child? ребенок? Did you make Он it? ваш? Did you Что? two Вы do выпили it друг друга, and make у a вас little родился он? baby? Ты тупой или чё? А, смешно. By God, you Боже, look ну и so рожа у вас. funny. Oh, come on. Ну-ка, Let дайте me мне его. hold him. A name За for имя, both of для your оба names. имени. Come on, you two. The child is Тебя under под my моей protection. защитой. Oh, is it Ах, now? вот оно что. Ах, вот оно что. Good for you, Молодец, monk. монах. What's your name? Как тебя зовут? And don't pretend you И can't не talk, 'cause I'm прикидывайся, что sick не of можешь listening говорить, to потому you. что... I я am поборолся. Philip. Это Филипп. Philip of Филипп Gwynedd. Гунеида. It's him we're looking for, not the Это other его one. мы ищем, не второго. Monks, Монахи, they all look все на одно alike. лицо. We were looking for Мы you. искали тебя. Ты дурак! Bishop Зачем ты Whalerun тебе wants to хочешь see видеть you. епископ? Что-то там. We found him. Мы нашли его. He's here. Tell the Он bishop. здесь, скажите епископу. Епископу, скажите Go епископу. on, monk. Продолжаем, We'll all монах. keep an eye on Мы you. все You will be проследим, safe. тебе ничего не грозит. Походу его гасануть хотят. А как я должен был... Да он пацан был. Епископ. Думаю, хотя бы вас побольше меня. What is going on here, Philip? I don't know. Ремигий. Philip, Филипп. there you are. Вот и ты. The Right Reverend Я Bishop присоединен Whaler епископ Bigott. Уоррен Бигот. Philip and I Мы с are вами уже already знакомы. acquainted. You were Вы искали looking меня, for me, ваше my bishop? пресвященство?
Преосвященство. I was. Искал. Remigius, Ремигий Philip Филипп does look настоящим, правда? distressed, does he Не not? понял. Yes, Да, he правда. does. Tell me, Поделись со мной, what что is ты on your думаешь? mind? Солдаты вторглись в монастырь. Soldiers have invaded the priory. Invaded? Вторглись? А, ну конечно. Of course. I have gotten too Уже привык used to the постоянно presence of присутствовать и knights and знать. nobles. The work of a bishop. Положение епископа обязывает. The reason why Причина, по these которой все men эти are люди outside сейчас right здесь, now это ты. is your Твое letter, письмо, Philip. Филипп. As I suspect, Как я it предполагал, did он convince убедил my моих сыновей allies пойти to go против against the графа Earl of Shiring. These allies of mine insisted that Этими their союзники knight хотели, should чтобы их accompany рыцари, а me также их along сын with their сопровождали son. меня, и очень скоро And они very будут soon they войной will против ride графа. against the Earl. I Я understand, понимаю, my ваше bishop. преосвященство. Philip, I have мне the кажется, feeling that there что is a поднимается storm буря. rising. Right Прямо here, in здесь, в Kingsbridge. Кингбридже. And in the eye И of все that с этой бурей, storm один stands единственный one человек. man. Филипп. Это ты. You. Around you, Все things вращается вокруг тебя. Things begin moving. Don't they, Согласен, Remigius? Ремигий? Yes. But there is one На одну important важную thing вещь you have ты от меня kept from утаил. me. Какую? There is. My Ваше bishop. преосвященство. You did not Ты говорил о mention том, что that ты, you Филипп, один из кандидатов were в nominated to be Кингбриджа. prior of Kingsbridge. Чё? The brothers here will Братья elect должны their new выбрать prior приора today, сегодня, will they правда? not? The election will take Выбор place in состоится a через few несколько hours, часов, my ваше bishop. преосвященство. We need a Нам strong нужен сильный prior. приор. Джеймс James был was my мне другом. friend, but a Но strong сильным prior приором he was нет. not. We are in Мы же agreement полностью on these согласны matters, в are we этом, да, not? Ремигий? Да что ты его спрашиваешь постоянно? Of course. Ты епископ Right или вот reverend. этот лох какой-то, Ремигий? The bishop Епископ. and И я I считаю, что это agreed должно you should have быть у this. тебя. Четкие приоры Джеймса были найдены помощником приора Ремигия у реки рядом с тем местом, где, по слухам, прежний приор Кингсбриджа провалился под лед. Могила Джеймса в соборе остается пустой и по сей день. Кое-что иной поток унес его тело. Монахи считают, что Джеймс что-то заставил выйти на лед эти первые часы рождественской ночи. Некоторые уверены, что сам дьявол преследовал его, но кто знает, как было на самом деле. Ведь в ту ночь на реке не было никого, кроме самого Джеймса, не так ли? Филипп получил четкие намерения епископа Уоррена в качестве знака доброй воли и доверия. Тот день, когда пришли. Very well. Отлично. Now, when your Когда distinguished правительство guests arrive, чтимый what will be гость, the subject of будем your говорить first своей первой sermon проповеди as the в new качестве prior of Кингсбриджа. Kingsbridge? Смелость измены. I think what I would talk about is О том, что I beg your forgiveness, прощения. Я не понимаю. but I do not understand. Most of your brothers Все agree твои with братья me on this согласятся со мной matter. по этому вопросу. Remigius has talked Ремигий to them. говорил с ними. They will Они vote for проголосуют за тебя, As will I. как и я. Я поведу And тебя I в will твоем support служении. you in your В своей роли duties помощника in my приора. role as sub-prior. a role you have Который fulfilled ты wonderfully по-своему in the выполнял в past, прошлом, Ремигий. Remigius. Wonderful. Просто превосходно. My bishop? Но епископ Philip of Gwynedd, Филипп из Гунеида, you ты will be станешь the новым new приором prior Кингбриджа. of Kingsbridge. In humbleness, I Смирение stand я before стою you, перед вами. most humbled by Счастье your ничтожно перед trust лицом вашего and доверия. humbled by the great tasks ahead of us. We must restore Сын Kingsbridge to do чтобы нести justice справедливость to the Господа и во glory имя of милости God Его. and to His mercy. The desperate Исследовать and the отчаявшие и hopeless утраченные everywhere надежды shall услышат звон hear наших our колоколов. bells. They shall see Они увидят our наш величный towering собор, наша cathedral. церковь станет Our путеводным great светом. church will become a guiding light, but first and foremost, Но самое главное, мы through сами our станем таковым actions светом благодаря and нашим our деяниям и faith, вере. we ourselves shall be such a light to the Для всех lost, заблудших, the болезненных и hurt, страждущих and the на их пути suffering к Богу. on their path to God. The Earl of Граф Shiring is Ширинга not in отсутствует, как attendance, я it погляжу. seems. He is not. Да.
Как жаль, занять подготовкой к осаде Винчестера. Перси, я надеюсь, он не знает, что мы собираемся нарушить его планы. Ответьте, ваше сенсу, муж мой. Нет, ничего не кончится, совсем ничего. Мои люди готовы. Как и наш сын. Чудесно. Не понял. Что не хотят сделать? Что за музыка? There you are. Вот ты где. Они сейчас даже нападают. What's the matter? Что такое? Did I have a У father? меня был отец? Yes. Да, отцы есть у всех. Everyone has a father. Что с ним случилось? What happened to him? He died Он умер before до you твоего were born. рождения. How could he Как be же он my мог быть моим отцом, father если умер до моего if рождения? he died before I was born? Babies grow Дети from a растут из seed. семечка, а семечко The выходит из seed писюна comes мужчины, out а of a man's косожитель. prick and is planted in a woman's cunny. Then the seed grows into a Там в животе baby in her семечко belly. вырастает в ребенка, And когда when it's приходит ready, время, оно it comes выходит out. наружу. Том собирается... Давай. Is Tom gonna plant a seed in you? Maybe. Then you'll have a Возможно, new тогда у тебя будет baby. еще один A ребенок. brother Да, for твой you. братик хочет Would you like братика. that? I don't care. Ничего, ну. Tom's Том так taken you забрал away тебя from у me меня. Твой already. брат ничего не A делает. brother wouldn't make a difference. Nobody will ever не можешь take забрать me меня away у from тебя. you. What was my father's Звали name? моего отца. Jack, the same as Так же, you. как тебя, Джек. They called him Jack Jack Sherberg. So, if there's another Так Jack, же, как и меня, I can значит, tell мы people that I'm будем Jack что имя Джек Jackson. Джексон? You can. Можешь. Люди не People всегда don't зовут always тебя call так. you what you want Тебе them хочется, но to, попробовать but you можешь. can try. Опа. What is Что that? это? Салам, пополам, Jack, война. find the Джек, others. найди остальных, потом Then спрячься, hide если не and увидите, don't come пока я out не till I позову. tell you. О. Лучше бы уже бежали там куда-нибудь. Обязательно киллер. Вора не понял ваш позыв. Мне напали на справа. Когда сообщали о России, потом он был сбит и сбежал. Блин. Ща. Как бы никто не помер, а? Человек объятый пламенем. Oh, there are at least 200 of them at the river. 200 человек. Knights Снова again? рыцари? What Тихо, colors не do they цветов. wear? They are not knights, Не рыцари, Philip. Филипп. Кто это? They say they cannot Мне pay. говорят, им нечем платить. It is all right, Все brother в порядке, Paul. брат I Пол. told them that there's a Знаем, что нужно toll. заплатить. Ты кто? Who is your leader? Кто Who вас will главный? Кто speak будет for говорить you? от вашего No one имени? will speak for us, Кто не monk. говорит от нашего имени, монах? We were chased from Нас every изгнали village. отовсюду. They are Они outlaws. преступники. We are no Мы не outlaws. преступники. Мне что-то с рукой тут идет. We come from Earl's Castle. They killed Они our убили наших men. мужей. My child. Мое дитё, они They убили killed my child. By God, Боже мой. we cannot Мы не feed сможем you. покормить вас. We Нам barely самим have едва enough for хватает. ourselves. We will give them Мне не shelter. веришь. Philip, we Нет, have у нас not не enough хватает места. room. We will give you all Всем не shelter, веришь. all of you. Всем. Зря, походу. Ну, в принципе, если I столько wish I народу had хотел more бы to give. я дать им больше. More? Больше. Мне We've так given отдали away почти almost нашу all еду. the food we have. What will these poor Что people eat сейчас tomorrow? будете завтра? Before they came Стоп, here, если they пришли fed накормить себя сами, у themselves. них They была работа. worked. Surely they Не could смог do самому that кормить again. себя. Они There are продолжают more воевать, coming. молва быстро Word is разносится. spreading fast. What do we do Что now, нам теперь Philip? делать, Филипп? Give me the rest of the bread. Дайте мне весь оставшийся But- хлеб. Да, Here, Philip. вот он, Филипп. Then help to Помогите clean out убраться the empty в houses стоящих домах. and tend to the injured. Смотрите за ранеными.
You heard our prior, brothers. Больше хлеба нет, больше хлеба нет, больше хлеба нет. Это типа кому-то троим дать, а кому-то не дать. Да не ори, пожалуйста. How do we deserve this? Why has God forsaken us? He has not forsaken you. But our children are Дети sick. больные, а мужья убиты. Our husbands were killed. Они же не говорят, что они есть. Earl Bartholomew was a good man. How they humiliated him in front of his children. It was not right. He will come to help us. No, woman, they will hang him. But why? Блин, ну что за война-то? The children are all alone. None of them are crying. It was the Hamleys. They couldn't get their rotten son married to our young lady. If there is any justice in the world, the king will punish them. Thank you, Prior, for your clemency. I know there's only so much you can do. I'm not running away. Don't move, Pa. I can work. I've always worked. Please let us stay. What is this, Pa? Your leg has turned all black. I taught my children how to make baskets and ropes. Ah! А что делать-то с ним? Whoa! Это сделал я, это был я. А, это типа все беженцы из-за того, что он сказал. Бля, если бы я не сказал. Ну, детей надо накормить. Children, take some food. Please, take it. You have to eat. Так. Here, I will put it here. Eat when you're hungry. Раненых, наверное, надо накормить. Take some bread. Only one loaf of bread for all of us? In Wiggly they spat on us, and now you want to complain when this monk shows mercy. But I thank you, Father. Наверное, лучше этих накормить одних, чем вот эту кучку раздербанить. Here. Take it, son. Your sister. Your sister has not eaten in 2 days. Thank you. Please, give some to those Give people it over to there. us. We have Why did this happen? What did we do? Our children will die in this cold. Wake Please, up, Pa. let us stay. We can work. Philip, we are running out of room. Have you done as I told you? We have cleared out the houses and put up fires. All houses are occupied, and our brothers are treating the sick and injured. There is still some room in the guest house and in the dormitory. Tomorrow we will open the cathedral. We need all the room we can get. Prior Philip? Yes? I am Tom, Master Builder, and I'd like to rebuild your northwest tower. Dear God, they look even worse than the others. Like they haven't eaten in days. They just don't stop coming, do they? I have worked on Salisbury Cathedral. My last employer was the Earl of Shiring himself. I know my craft. If you let your tower collapse, it may tear down parts of the nave. Hire me, and I'll make it strong again. I wish I could hire you. Repairs would cost much, and we have nothing. That child? You are raising a child? My brother found Jonathan in the woods and brought him here.
The poor boy would have frozen to death if it hadn't been for God's great mercy. Jonathan. Look, I am sorry, but all I can offer you is a place to sleep. I'll accept. But I'd rather earn it. We didn't come here to beg. Ask God then. That wouldn't be begging, it'd be prayer. You remember what I told you about the kindness of monks? Ask God. That wouldn't be begging, it would be prayer. Oh, I will pray. I will pray for a thunderbolt to strike the church and level it to the ground. I wonder if they refused us because of me. Why can't Tom repair their church? Because these monks want to hold on to their coin as long as they can. Well, they can't see that it's about to collapse. If it did, I'd have worked for a lifetime. But no, they believe it can all be held together by prayer. Do they know you? I used to live close to here, so it is possible. Maybe that monk will change his mind. He seemed nice. He won't. I could see it in his eyes. He's a stubborn one. Can I look around a bit? Yes, but don't stroll too far. Be cautious of those monks. I told you the baby would be safe. What baby? Monks may be whips, but they take care of their own. He will grow up to be a monk? He will. Well, I guess there are worse things than growing up close to God. Jonathan. That's the name they've given him. A gift from God. Jonathan? I wish I could hold him. I know. But you have to be careful. They must never know that you are his father. I am not a ghost, little redhead, even if I am at death's door. If you go first, I will put you in the ground. It's what I do. I'll make it a nice grave. You'll like it, but you must dig me one too, when my time comes. Agreed? That's good. Good. You must not be afraid to die. Death is not the end. There is more after. That's the secret. That is what all this here is. Ага, понимаю, ты совсем бахнулся, с своей головой. Причина серия. Игорь, Марта, мама и Том. We're locked in now. The monks closed the big. We're locked in now. Окей, я понял. Кто-то уже рофлит, ныл только что, нет? Че так долго идешь, а? Ну, конечно. Yes? Yeah. Oh, hello. I'm afraid we're out of food. Who is it? The mason's boy. I'm sorry, but I cannot help you. Come back in the morning, will you? Those poor souls. They can hardly sleep. At least they don't have to take care of a baby. Не хотел я жрать, я хотел спросить. Понял, закрыто. Fall over already. Конечно, стало еще хуже. В смысле, мне нужно раздал. Не понял, где у меня есть какие-то непрочитанные документы. Так, о почившем короле Генрихе, вот Стефани, первая часть, датирована первые долгие. Годы король Генрих оставался без наследника, поскольку многие его родственники, включая сына, утонули, пресекая прилив в одну несчастную ночь в 1120 году.
Наконец его дочь Мот родила сына. Последнее пожелание Генриха было, чтобы королем под именем Генриха II стал его малолетний внук по достижениям совершеннолетия. От этого момента править должна была мать наследника, королевская дочь. Несмотря на то, что королева Мот была заказной наследницей, законной заказной, нормандская знать не была к ней расположена ввиду ее брака с Жофруа Анжуйским. Герцогство Анжу и нормандское соперничали на протяжении долгого времени. Теперь это соперничество готово перерасти в войну, которая разразится прямо здесь, в Англии. Поскольку кузен Мот Стефан Глазский купил из Нормандии узурпировал трон. Ну-ка. Я это не хочу читать. Я сидел с Бенсом, скажем, при нашей мысли. Они пили, смеялись, рассказывали уже возвращающую историю. С политической точки зрения, Эскала была верна своим ходом и укрепляла позицию короля Стефана. Но для этих мужчин и женщин это по-настоящему трагедия. Сказали мне в Лиме Хамлее, еще 3 всадников, возглавляющих войск рыцарей. Они топтали упавших, поджигали их дома и делали все, чтобы они кричали как можно громче. Счастливо бежали, не зная, куда им податься, и без вещей с собой было нечего. Но после этого об этом хватило для меня того, что... Чё? Ничего не понял. I will not change my mind on this matter. We will help them, all of them. Всем до единого. Remigius, do you truly want to leave these people to die? We should remove ourselves from the world, my prior. It is for God to decide, not us. We will help these people. We must. And remember, I will make sure that you will not unleash your anger on our novices anymore. Hey, what are you doing here? Remigius here is right. This is no place for children. Now I remember her. What is it now, Remigius? This woman, she came with the builder. Yes? She is not a refugee. What do you mean? She's an outlaw. She's been here in the past. Prior James warned me about her. She is not from Earl's Castle, she's from the forest. But her husband? I doubt they are married. Young man, are you not the builder's son? What's your name? Jack Jackson. Son of Jack. Well then, you may go now. He is not the builder's son. I knew it. He is her son. And of a man called Jack. Fornicators, that's what they are. Unmarried even. That woman must be expelled from Kingsbridge. I had no idea. I will think about it. Я должен был сказать, я сын строителя. Я Джек строитель. Боб строитель, да, еще вы. Ты чё, дураки? Это мне надо сказать маме срочно, да, типа? Или еще можно куда-то сходить? Закрыта хата. Ой. I wish someone would just tear that cathedral down so we could start afresh. That would require a miracle, and I really don't know a thing about them. I'm so tired. Come, I'll sing you a lullaby. Actually, it's Jack's favourite. A lark caught in a hunter's net sang sweeter than ever, as if the falling melody might wing and net dissever. Не, ну красиво поет, красиво, да? Охотник жертву подобрал. Свободы ей не будет. И птица, и ловец
песня век прибудет. Господи, что делать вообще? Я не понимаю. От моих действий какие-то вообще непонятные последствия происходят. Можно все свечки зажечь. Очень много свеч. О, чашка. Есть способ помочь Тому. Блин-то здесь, в этой... Ну, типа, звук такой. Трещина. Почему монах отказал? Надо просто не слышно. Что мне надо кинуть, чтобы стена развалилась? Чашку взял. Интересно? Ой. Ну да, это было бы недостаточно логично. О, наверх может сходить. Ох, не жмыхнуться бы тут. Ты это, поосторожней, чел. Осторожно, осторожно. Опа. Гнездо. Что? Надпись, а это окно. Ё-моё, оно все нахер развалится скоро. Very dry. И что это значит? Каким-то птичьим гнездом мягкий щепот. И чё, мне чашкой его черпнуть? Я за это не ржусь. Что? Надпись. Давай изучим. Надпись да, все, я понял сразу. Хора фигут, что-то там капут. Только не прыгай в него, а. Слишком высоко. Есть еще одна крыша. Еще одна крыша. И что ты типа должен как-то посмотреть туда или что, я не пойму. Проще в окно кинуть, да? О, нормальная тема. А, серьезно, да? Что хочешь, можно кидать. Сейчас там снизу кому-нибудь в голову камень такой клеил. Ай, бля. Еще. А этот чел просто сидит проще и в окно кидается. Ты взять-то его можешь? Ну и чё, что он на сухое? Ты его поджечь, может быть? Блин, ну я не знаю. Ну это вообще бред какой-то. Типа, поджечь собор? Мне надо что-то другое с этим делать. Не, надо просто поджигать, а если они его не потушат, и чё? Ну, весь соборище. Like Mother's garden at home. Похоже на мой садик. Но это же бред, правильно? Сжигать целый собор, где люди. Ради того, чтобы какой-то том-строитель там работу получил. Куда еще двое делись, монах? Все? Ну что там? Непонятно. А, это ветка. Who are you? Ты кто? Должна быть You're one of the refugees from Earth's castle, aren't you? Нет, да. Я из Earth.Прохождения. Did you see how they killed people? I don't think I could take it. We monks do not do things like killing. Да. Свечка, свечка. Чем больше монахов, он говорил держаться от них подальше. А я опасен. Чего они опасны? Может воды чокнуть, нет? Могилка, рыхлая земля. I'm holding on to this. Нет? Окей. Что это такое? Ты можешь землю взять? Че пинаешь-то? Кто могилу в лесу? Дурак, что ли? Че, плиты? Дом. Взял могилу, такой пинает. Ну, дурак. Способ помочь тому. Блин, ну типа не буду я поджигать. Нет, нет. О, понял.
Что? Вверх, я так понял, это... А где это? Это башня какая? Лево, справа или посередине? Mother? Not now, Jack. Tom? I'm fine. If only that stupid cathedral would fall apart. Надо им сказать. Martha? Leave her, Jack. She's been through a lot. I think she deserves a good night's rest, don't you? Ты дура! Тебя сейчас выкинет. What baby? Monks may be whips, but they take care of their own. Блин, ты реально... He'll grow up to be a monk. He will. Well, I guess there are worse things than growing up close to God. Jonathan. Это все увидит. That's the name they've given him. A gift from God. Jonathan? И, короче, нужно сюда. I wish I could hold him. Сюда. Блин, я не знаю. Типа, может, нет? Это что, серьезно нужно поджечь его? Это бред просто. Нужно каждую свечку поджечь. Да? О, можно... водичку. Это можно или поджечь и потом сразу же потушить? No. Ой. It's too dark. Типа оно подгорит там немножко и потом кинуть, да? Или что? Может, дверь можно открыть? На всякий случай, мало ли кто побежит. Лимонадик закончился. Самодельный. Да, давай почеши голову, постой полчаса. А как я эту свечу должен увидеть много, бля? Нет. Вот так. It would only make everything wet. В смысле? Все, подбегал. Это так, мало ли. Ну чё, свечка загорелась и все, от нее загорелась, пацаны. Как и будет. Каменные плиты. Prior James. Prior James. Вау, какая важная информация. Чё тут? It won't move. Что там лазит? Ну нафиг. Кресло. Ну что, тебе придется поджигать, на? It would only make... Да какой? Это типа мой... Бля, братан, беги, ну. А что делать? Куда ты? Я не... Нет. Все, беги. Че, в окно прыгнул? Бля, там огонь, братаны. Куда? Где выход-то? Хату закрыли. Твою мать. Ёпта, что делать? Да, братан, ты сейчас сдохнешь. Я не знаю, что делать.
Твою мать. Damn it! Что делать? А как я выберусь? So much smoke. А как выйти? I can... Тушить? Не, ну да. А что делать-то? I need air. Как? Что сделать-то? There's a breeze coming from the back. Что ты предлагаешь прыгнуть? Стой. Подожди. Ну, так, на всякий случай. Если помрет, то перезагрузимся. Ты что, прыгать собрался? You! I know you. Your maximum It is you! Ты клянусь Богом и дьяволом. By God and the devil! Прыгай. They sent you back. Отправим тебя обратно, чтобы наказать меня. I told them we must Мы должны repent покаяться. for what we did to you. С ними со всеми. To all of them. Это что за тип? For my sins. Cast me into the lake of fire. Чего кидает, короче. Никто же этого не заметил. Никто тебе не сказал, что там что-то горит, братан. Письмо написать. Да. Окей. My dear brother, only 2 days have passed since you left our priory. Much has happened in these 2 days. Many desperate men, women, and children have found refuge here. Ты не видишь, да? Ну и не воняет ничего. Конечно, он виноват. These people were driven from the castle of the Earl of Shiring. Never had I expected a visit from you to cause such grim consequences. I told you that I want to help to stop the war. Now, I find that I have started a war myself. Is this your diplomacy? Are these your politics? Ну ты можешь посмотреть все-таки в окошечко. A couple has come to seek shelter at our priory. Remedios tells me the woman is a witch, even if that is not true. They seem to live in sin. Конечно, позволю им остаться. Remedios said to expel them for their act against God, but I decided against it. They might speak their vows as soon as opportunity is offered. Milius and Cuthbert had taken it upon themselves to feed the baby. They called it Jonathan, the gift of God. Johnny Aikens was right. He loves goat milk.
Джонни 8 пенсов. Нормальная такая кличка. The gift of Дар God, Божий между тем, кто ты and yet отказался. someone I will not Я не give up собираюсь on снять him это or on anyone else. вообще. Not on us either, even if the hope for my own redemption is as small and frail as Jonathan is. I pray that this letter finds you in good health. In consideration of my own, I ask that you not talk about our parents again. One must let these things rest. I have made... Покой и больше и слышать не хочу об этом. Зачем так приложение перестраивать? Братан, ты не видишь, да? Я слышал от тебя, что только трое из всех соратников графа Роберта мечты. Мой брат. Да ты рофлишь, у тебя, ты что, не слышишь, как горит? Здесь когда-нибудь выпустит мне жестокость моих слов. Твой брат, Филипп. Ну, может, посмотришь все-таки, нет? Закончил, да? Ты чё, не видишь? Опа. No, get out of there! What? What is that? My God. Save yourselves! The saint! We must save the saint! My God. My God! Don't go in there! Адоль, сюда, мы должны спасти его. Нет, не ходите. Бля, что произошло? Последствия. While the monks and refugees cleaned up, I kept hidden. I hadn't expected that a magnificent building like this could so utterly collapse. That the ignorant little boy that I had been could so easily turn it back into a pile of dirty stones. I knew then that I had done something wrong, and no one could ever find out. Prior Philip, I had the site cleared. It should be safe now. Good work. Thank you, Master Builder. This concludes a very long night then. Many people left already. They asked me to thank you for your kindness. They're sorry for what happened. Well, they should thank God for his mercy. No one got hurt, no one died. 45 monks and 11 novices, all accounted for. No one's missing. No one? Milius and Cuthbert even saved our saint from the crypt. Do you know what caused this? Oh, no one got hurt. The books were saved. Even the bones of your saint were unharmed. Maybe this happened for a reason. What do you mean? Here. Let me show you something. Господи, что я наделал? Tell me, what do you see? Только от бублика. I see dawn. Right. Prior, I am deeply sorry about what happened to your church, but you must remain steadfast. And stare at the sunrise? No, you're only seeing the sunrise because you're facing east, straight east, like a church. Now, I know you have no money, and that helping people is more important, but we could start right here. Take the stones we've got, and the people who want to help. So, what is it I am looking at, Tom Builder? It's the aisle of your new cathedral. Ну это, по-моему, так и должно быть, нет? I see it. Я вижу. Никто же не умер. I see now. Вижу, теперь вижу.
Уильям Пилотом, это Фрэнсиса и Филипп. Надо после смерти. Кого? А, вы выдали настоящее имя отца, и монахи узнали, что Том Уэйн не женат. Филипп узнал правду о матери Джека и не хотел сжигать собор. Вдохновение Филиппа на то, что отстроить Кембридж. Я не знаю, типа, ну, а как по-другому было? Никак. A few weeks later, I received an invitation from Bishop Waleran. In Winchester, we and Waleran's allies were to meet King Stephen himself. The bishop seemed assured that, because we had helped the king, Stephen would support us in return. And that with his help, we would be able to rebuild Kingsbridge Cathedral. Percy Hamley. Bishop Waleran. Good morning. Ali! It's them! Over there! The Hamleys! Again, thank you for your assistance in Kingsbridge, my son. We have to thank you. Without you, we wouldn't be here today. Right, Mother? Of course. Well, don't just stand there. Walk out with me, but very calmly. We can't let them see us. Кто? Oh, children, pardon me. Зачем он извинился? Now we're only missing one more. Here he is. Good morning. Bishop Henry, this is my prior. Philip of Gwynedd, prior of Kingsbridge, my Lord Bishop. You won't have to say much today, Philip. Leave the talking to us. No, leave the talking to me. King Stephen is my brother, after all. Let us make haste. My brother is an early riser. Что сейчас будет? Надеюсь, его не жмыхнут этого Филиппа. Никак. We must make haste. Надо поторопиться. I want to go hunting in the New Forest. England is full of game. No comparison to Normandy. This country's still wild. This is Waleran Bygod, the Bishop of Kingsbridge. Waleran, I remember you. We've met before. And Percy Hamley. My king. He brought Bartholomew to justice. And it's not the first time he's helped me. He has Norman blood in him. We should hunt together someday. Indeed, sire. Bartholomew, on the other hand, will not leave the jail alive. Percy Hamley did not do it without help, my lord. It was I who told him of the plot against you. And now you come to be rewarded as well. I see. My brother, the Cathedral of Kingsbridge has burnt down. Waleran asks for a reward, not for himself. He asks for our church. I take it your church cannot afford to rebuild that cathedral, Henry. Neither can the crown. I, or rather Bishop Waleran, had an idea. You could give the Earl of Shiring's lands to the Bishop of Kingsbridge to finance the rebuilding of the cathedral. I like the idea. But Percy and his men were the ones who took Earl's castle, not Bishop Waleran. Right, Percy? Yes, my king. He knows the area, and he will be a loyal Earl, will you not? Of course, my king. You ought to give thanks to God first. God made you king. Don't go on like that, Henry.
Don't do that. Продолжай, ты знаешь, что произойдет, если ты будешь настаивать. Жму хоть тебя, да. It was a long way to this throne. A long long way. Yes, my brother. И чё? Now I will hunt. Не, нормально, My порешал, Lord да. King, I Молодой вообще, thank you если for ты being willing to предыдущая игра reconsider the слушала. future of the Shiring Earldom. When shall we hear your decision? Tomorrow. Завтра. Ты сразу не можешь сказать или чё? Bring my bow. Tell the men we hunt. Скажи, что мы отправимся на охоту. Так все легко и просто. Чё, ну у них тут куча людей. Ну, блядь, съезжу на охоту, чё нет. Philip, Wayland and I have much to discuss. All right. But what can I do to help? Well, my brother asked me to get a confession from the traitor Bartholomew. A confession would be helpful against those who believe Bartholomew's arrest was unjust, and it may help us to convince my brother to forget all about his promise to Percy Hamley. Психогеническое признание Барtholomew может нам помочь. О, чё за трэш? Дворяне, цитадель. Что тут? Что-то уже есть, что-то нет? Until then, they won't allow a simple... Это что? Percy Hamley will have the earldom of Shiring. But would he make a good earl? Who cares? Stephen wanted the throne for 20 years. Now that he has it, he must be loyal to those who are loyal to him. Who knows? Maybe Percy will make a good earl. From what I've heard, Lady Hamley pulls the string. Или Хамли. Тут послушай, там послушай. From what I heard, this is about the cathedral in Kingsbridge. It Сгорел, burned down. Yes. Then the king should help in some manner, but not by giving away English land to the church. Did you not say Bishop Henry was the richest man in England? Then why is he not paying for the cathedral? God has very tight purse strings, it seems. Bartholomew and his followers would have only been the first wave. Robert of Gloucester remains and he will attack. And that's what you keep telling us. Maybe because the king likes to hear that you share his worries about Robert of Gloucester. Robert of Gloucester wants to see his sister on the throne. He will attack. And the Welsh will fight on his side. You mark my words. Господи, что тут делать? Что тут вообще думать? Я не понимаю. Геймеры. What is it? Что такое? Сюда пока. Please excuse me. Of course. Куда еще раз поговорим? About... Maybe you can get him to confess. I do not believe my prior can do more than you could, Henry. Perhaps he knows he will die, no matter what he says. Ладно. Please. Рот замок. Замок временно. No, I won't just... I must do something to help our priory. How could you let her get away? А, девку? И пацана? That little bitch. I will find her, mother. She was here? Она была здесь? Why? Зачем? To see her father, of course. But that won't help her. She has already made a fool of you once. Don't let it happen again. No, mother. А, это типа за то, что она не согласилась на нем жениться, да? Не, ну ты чё, конечно. Не захотела, что это, ну... Черты какие-то, блядь. Тюремчик. Good day. Добрый день. You come to visit someone in my jail, Father? Or do you want to pick out a nice warm cell for yourself? How dare you? Oh, I'm just pulling your leg. See? A smile. Just for you, Father. Bishop Henry sends me. The bishop, eh? What does he want? He wants me to talk to Bartholomew of Shiring. Bartholomew of Shiring?
Ха. It's only Bartholomew now. Бартоломью. Чё не Бартоломью? It's his 4th day without Just bread. без хлеба. Soon he won't even be Bartholomew anymore. Бартолом. Зачем ты закрыл? Bartholomew. Барто... I am Brother Philip. Зачем мне это говорить? А можно... Ага. Хер там. Короче, перед каждым разговором нужно будет сохраняться. Could you forgive those that wronged you? Only God forgives. A monk should know that. Why did you go against the king? Stephen sent you. Why would you side with the usurper? If you talk, they might bring you food. You are not the first to offer me that. Why should I confess to you? Your people found refuge in my priory. Your confession will help me to give them work and shelter. I have no sins to confess. My only regret is that I failed. I will not tell the king that. They will kill you. They have already done that. Monk, tell them that I confessed. To what? All of it. Treason. But... The son shall not suffer for the iniquity of the father. Tell Stephen that as well. You know the scripture. Richard and Aliena, my children, they must live. Че если бы я не принес, типа? And a good day to you too. Давай, да. Надо с этим поговорить, наверное. А, уже нельзя, да? Мы встречались, он был списком воры. Monk. Черт, короче. It's about time you showed up. Huh? Ага. Regan Hamlin. We've not been formally introduced. You are a fool. Сама ты дурак. Is that formal enough for you, Monk? You don't understand any of this, do you? It's as if you've never set a single foot outside your little priory. How can I help you, Lady Hamley? How you let yourself be used by those two greedy bishops, I'll never know. Waileran wants the lands of the earldom for himself. Henry knows that. Say something. You don't believe me, do you, Monk? В чем сам? You are only worrying about your husband's land. Well, of course I am, and you should be too. If Waileran wins, we both lose. I know you don't trust me, but your bishops are no different from me. Prove any of this? Ride with my son, William. Just a few hours. I will prove to you that Waileran will betray you. All right. I will ride with your son, if only to prove you wrong. Very well. Maybe you're not a fool, after all. But do not let the bishops see you. William? Не-не-не-не-не-не-не-не. Ride with Father Philip. Do as I said. Стой! А дети?
William Hamley declined to tell me where we were heading. He enjoyed keeping me in the dark and forcing me to follow his lead. Sometimes he sped ahead on his war horse, and it took me some effort to catch up. But sooner or on one occasion he stood there urinating against a rock. When I caught up with him, he turned without covering himself. He found my shock at his shameful behavior comical. He laughed, got back into the saddle, spurred his horse and rode off. Again I followed, hoping... Ну зачем? Near a bridge, I found William with a group of washerwomen. He was shouting at them. When I arrived, I could only hear their replies. They said that they had not seen a girl or a boy fitting his description. A younger... William grabbed the startled-looking woman by the arm. He shoved his right hand under her skirt. She started crying. The other women asked William to stop, but were afraid to anger him. William turned and... William jumped on his horse and caught up. He smiled at me, and I still remember his words. I think you envy me, because I can fuck them if I want to. I told him I pitied him. I did not tell him why, because I had no words for it. William talked to more strangers along the way. First, I believed he was asking for directions. Then I realized that money was changing hands. William was paying these people for information. I was glad that for now he had lost interest in hurting others. William called the man a horse thief. Then he grinned and signaled the puzzled man to get on his horse and ride with him. They rode faster and faster. William bluntly threatened to have the man hanged for stealing a horse of his, and then ordered him to hunt down the real thieves in exchange for his life. The man laughed as if he had made a great bargain. William even paid him. Before the man rode, then William waved at me to ride faster. I reckoned we had to be close to where Lady Hamley wanted us to go. Not long after, my stomach turned as... Господи, что за трэш? Just a moment. What? You know very well that Bishop Waleran is in Winchester now. So what are we doing here? No idea. Mother never tells me anything. She treats me and Father like damn children. It's a wonder Father ever got to fuck her in the first place. But here I am, and I'm starving. Damn, I'm starving. Where are you going? In there. No! I'm sure the bishop would want to see me well fed. We won't be staying long, so whatever it is you gotta do it fast. А дверь запирать не надо. А, там слуга остался. How can I help you? How about you step aside? I shouldn't even be here. А что мне делать? Стоять, смотреть? What is that? Что это? Что строить, да? Is this why Regan Hamley thinks that Waleran wants the lands of Shiring for himself? He is the bishop. He can do as he pleases. Perhaps he's just building a guest house. No, it is too big for that. What in the name of Christ is he building out there? Тропа.
лучше удалиться, но даже здесь. Зачем я здесь? What in the name? Я понял, что ничего не понял. Это так на всякий случай, чтобы я никуда не ходил. Ой, зачем слуги спалился? You, Блин. please. You were here before, weren't you? Yes. I remember you. Philip, isn't it? Yes. Please, you have to help me. What happened? He forced me to serve him food. He took the Lord's name in vain, and he pushed me and touched me. Oh, God. Чё, нож, что ли, взять и зарезать? The monk. Oh. Did the boy call you? So what? Did he ask you for help? Did he come running to you? He didn't have to say anything. I knew you would get us in trouble. Trouble? Me? We're young men, he and I play rough. So what? I asked you to leave. And that is what we will do. What will the bishop think of your behavior? Listen, we're all on the same side here. We are not. You, me, him, we're all working for the bishop. He won't mind. I play rough, so what? We are all men of God. How are you working for the bishop? You already forgot. I found you back in Kingsbridge when I escorted him. You did not find me. The bishop and I got talking. We have an understanding. An understanding about what? I took Earl's castle for him. Your parents agreed to arrest Bartholomew because they wanted his earldom. Who cares what they think? I felled Bartholomew's men with my sword. The old man was begging me for his life. On his knees, he begged me. I did it for the bishop. What? But hey, I'm sure you did great things for him as well. You think my father took Earl's castle? It is time to leave. Is it? Do you think you get to save people from me? You saw me in that whore at the river. I would have fucked that woman if it hadn't been for you. And what would that have achieved? She'd have learnt her lesson. And don't you think I noticed how you spied on me and that horse thief? I should kill you for that. I should. Let me tell you, I will fuck Bartholomew's whore of a daughter. I will fuck her good. I'm a man! Damn it, I'd fuck the boy if that was the only way to put him in his place. Hell, he looks like he'd enjoy it too. Not even God would forgive those sins. Of course he would. He already did. The bishop told me. Then the bishop is wrong. Hey, we're on the same side here. Now, we will stay here a while longer, as I've not finished eating. Shit. Сохранить. Буду сохраняться. Оп. Сейчас я епископ это видел. If the bishop finds out about this, he will not be доволен. Купить письмо по всему слову.
Блин, просто шагнули. Вот эти огонь. Каменный барьер. Тимати. Что это? Надо у Тимати спросить. Tell me, Скажи мне. what is being built out there? What? A substantial construction is underway, it seems. Yes, Да, but what is it? Что это? a Бишку castle. за мной говорить. The bishop is building a castle. A castle? Замок зачем его? I don't know. Не знаю. It is not for me to ask or question the bishop. Of course. And I doubt it's for Мне you кажется, to вам тоже не стоит. I can't let anyone know what Waleran and Henry tried to do. I doubt anyone would even be surprised. What a fool I was. Типа, ну... Throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. What? Что? Hell. It is a depiction of hell. The bishop said the relief intimidates even his most impious visitors. They all... I'm not afraid to die. Do not fear those who kill the body. Rather fear him who can destroy both soul. Who's he? The devil. A fallen angel. I have nothing to be afraid of. The cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, their souls are the devil's. They will all... Stop it! Молчи. Hell is far away. Далеко отсюда. I'm not afraid. Да обосрался ты. It looks so alive. Perhaps the artist has actually seen them. Are you afraid? Вы боитесь? Это же It's просто just... камень. Hell is far away. Хе-хе, сейчас ты обосрешься. Че ему? Ножом завалить его? Не, ну я его валить не буду. А нафига мне тогда все это надо? And if anyone's name was not found, he was thrown into the... What's that? It's from the scripture. The second death. Bishop Waleran said that if a sinner stares into the flame, the devil steps. What? I can't see him. Чё, посрался? What is it? Что с тобой? Я обосрался. Yeah? We ride back to Winchester. Now! What happened? Что случилось? Maybe he saw things to come. Good. Хорошо. Now you leave as well. Вы тоже уезжайте. That man, William, понятия не имел, зачем had no idea why you two came here, had he? You came here to spy on the bishop. You brought this man here. Я? Leave. Go. But leave the tableware. I only wanted to tidy up the table. Of course. I I knew you couldn't be trusted ever since I saw you stealing apples and hay when you first came here. There you are. Вот и вы. My son seemed thoughtful. You priests and your talk. You always get... He seemed more excited after talking to your bishop, though. Then again, we know Waleran is good with words. Of course. Speaking of Waleran, what did you find? Давай по строительной площадке спросим. A construction site. Ah. So Waleran has a build. Did you also find out? A castle. Yes. And he used up every stone and every tree. He claims he wants Bartholomew's land for your cathedral. He's always been like that.
Not long ago, you accused us of being selfish. Что сказать теперь о вашем епископе? What do you want from me? Что вы от меня хотите? As prior of Kingsbridge, you will agree that my husband shall have the whole... And why would I do you a favor like that? Because we will support the rebuilding of your cathedral. The king can live up to all of his promises. Whaler... That is our offer. Что скажете? Давайте согласимся, если что, переиграем. I agree. Ah. Did you hear, my husband? Yes, you said he'd agree. My husband will let the king know of our agreement. Bishop Waleran will be quite surprised. You will see his true face when... Так, а что, нельзя сохраниться? Если... Можно. На всякий случай, господи, тут походу каждый нужно клочок перезаписывать, ну типа... То самое... Надо сказать, что они его детей спасут. He confessed to everything, but he asks for clemency for his children. Good. I will let my brother know what we have achieved today once he returns from the hunt. Good, Philip. You did well. About Bartholomew's children. My brother was never one to judge a man by the deeds of his father. Still, I shall mention Bartholomew's request to him. Would you not rather build a castle, my bishop? What? A castle like this, I mean. Do you not find this place remarkable? Winchester Castle? Of course. It is. Maybe I should come back tomorrow. Yes, there is not much a monk can do here. Yes, your bishop and I will do what we can to help your... My loyal subject, Percy Hamley, today becomes the Earl of Sharing. Of the former Earl's possession, and all the land that is tenanted to knights, and all farmland. I swear by all that is holy to be your liegeman, and to fight... My king. Ah, yes. Of course, I have not forgotten the worries of my bishops. The Earl of Sharing himself, Percy here, solved this. Thanks to him, I can up... Don't worry, Bishop Waleran, Kingsbridge shall be rebuilt. Percy told me of a man here whom my brother has not yet introduced. Come forward, Prior. My brother, may I present to you Philip of Gwynedd? My king. You seem afraid. I'm worried about my priory. I heard about the fire. On the day of the fire, God sent us a builder, but we can't. Don't worry, you can. Now, about the arrangement between you and Percy Hamley. He told me that he wants to support you in financing timber and stone for your new cathedral. I wholeheartedly agree with the plan you... Thank you. Thank you, my lord. It seems unnecessarily complicated to give the land to the bishop. Percy told me that you, Father Philip, share that sentiment. He told me it was your idea to take up the burden of managing the rebuilding of the cathedral yourself. Yeah. Wonderful. I'm glad that we all were able to help you, Bishop Waleran, in this pressing... Thank you. Bartholomew lost everything in his attempt to end my... This morning he was found dead in his cell. I've heard that you, Prior, worry for his children. While they shall lose their status, their name, and their land, they shall go... You must be very proud, Lady Hamley. Of course. Father Philip has been very understanding in all this. Yes, he is remarkable. Very remarkable.
My husband and I were terrified when we heard about the fire in Kingsbridge. It is a blessing that we can help him and his priory now. You sowed the wind, Philip. Страшно вырубай. Епископал Уоррен считает вас вором, подавляя других мотивов, мы заключили соглашение с семьей фамилий и иных слоев. Глава 7. Рождение чего-то там. Неделю спустя. Is everyone ready? Готово? Yes. Да, все будут. Че это? Шо, где бафнулся опять? But how are we to pray and contemplate like this? I don't dare even to send my choir out. We shall get used to it. We must be thankful for all of this, for each noise, each face. We shall start with the chancel, then gradually work our way from east to west. That's the way it's done, the way I was taught to do it. I value your enthusiasm, my dear Mason, but so far we're only cleaning up. I haven't even considered hiring a master builder yet. Neither you nor anyone. May I show you some drawings? By all means. When we walk around the site, we mark where the walls will be, the pillars. Now for that, we need a plan like this, to tell us where to place our pegs and string. Exactly. The nave is on the left, it has 6 bays. And the chancel? The chancel will have 4 bays. Да. Что ты хмыкаешь? I can see the transept is 2 bays wide, so it will be 12 in total. It does look splendid, but isn't that rather small? Well, can you afford to build it bigger? I have trouble affording it at all. Percy Hamley would support us with timber and stone, but how do we pay the workers? But only God knows if it will be enough. I don't suppose you have any idea how much this will cost. I know exactly how much. It would be no more than £3,000. I've spent the last few weeks working out the annual... Here's the answer. £300 a year. And we spend... Go on now, show me the rest of your drawing. If you were facing the cathedral with the front wall torn down, you would see it like... Interesting. What's that? Coming out from above the entrance? That's the tower. I thought so, but why is it right above the nave? Shouldn't it be closer to the trunk? Oh, don't be fooled. The tower is, of course, farther back, but one can't show depth in a drawing. Ah, of course. How high will it be? How high would you like? Oh, I am not looking for another, just for something modest yet. Tell me more about the nave. The nave will be about 32 feet high, and will appear drawing the eye heavenward with its light. Well said. A chamber. I always wondered how walls this high could hold up so well. Ну все, чё тебе еще надо? Ну там по бокам, там фундамент пусть. You recognize this? Of course, I've been in quite a few. Did you know then that their purpose is to support the nave? Fascinating. I must say, you do know your... Да все, чё, тут больше ничего сказать. Давай, да. Imagine you're standing in the center of the nave, looking at the wall. Although... Right.
But that, on the lowest level are the pillars of the arcade. They're joined by arches making up the bay. Through the archways you can see the windows in the aisle. On top are the clear story windows. Shall I go on? Yes, yes, of course. Starting right in the middle is the Tribune Gallery. I can see you've put a lot of thought into this. I was just wondering, how long would this take to build? You can take your time with that answer. Well, that depends on how many people you employ. If you can afford 60 masons, you could build the whole church at once instead of working from east to west. That might take 8 years, maybe 10. I wish my monastic officials had your ability to think ahead and calculate. So, I need to find £200 a year. It doesn't sound so bad when you put it that way. You really want to build this cathedral yourself, don't you? Yes, Father. I want you to appoint me Master Builder. Why? Because he wants to give people hope. Is that so? Then answer me this one. If people were to enter your church, what image would they see crowning the tympanum above the entrance? One of Judgment Day to teach people to be good? Or one of paradise to remind them of God's mercy? Show them hell, so that they're afraid to do bad things. I'd rather see trees and animals. It should be the promise of a better life. Therefore, it will show heaven. Yes. Yes. This is quite exciting, isn't it, brother? Let's not get ahead of ourselves. I'm just glad that I can be a part of this. In the past year, I was often afraid that my involvement in politics might... Let's just say that I'm glad that I can still be by your side, and for that, I thank God. Papa, will there be statues? Statues? Oh, that's enough, children. It's time you went out and played. Prior. Yes? My first wife, Agnes, she died without a priest, and sometimes a man builds a chapel, or founds a monastery, in the hope. I just wonder, do you think God no longer asks for blood sacrifices, for the ultimate sacrifice is already... But the lesson of Abraham's story is that God demands the best we have to offer. That which is, so you must ask yourself, is this design the best thing? Except for my children. Yes. Then rest easy, Tom Builder. God will accept it. И чё, где все? Еще даже фундамента нет. Дружелюбные монахи. Черты, конюшня, дом, дыра. Много лет. Ух ты, наверное, что выжечь его. Да, и мам спросим. Jack, do me a favor and give Paul these herbs, will you? Хорошо? Кому Пол? Кто такой Пол? А, Пол, понял. But he's a monk. You don't like monks. Well, it turns out not all of them are bad. Still, be careful before you trust any one of them. Well, your son already trusted me. Oh yes, I know that the builder is not his father, and I also know about you. It won't be long till they throw you out of Kingsbridge. Witch. Мать пока все убегаю. There he is.
Give our prior the welcome he deserves. Oh, you know, I am only following God's will. Prepare to raise the bell. Make the prior proud. Well, thank you. Go on, Jack. Don't forget about Paul's herbs. Ты задрал меня этот... Вот вообще такой черт, всю игру уже... Просто докапывается до меня. Альфред, что там? Hey. Ну, привет. What are you doing? Чем занят? I'm supervising. Наблюдаю. Tom asked me to. We see eye to eye Мы now. можем говорить с ним глаза на глаза. He asks me things and I can say yes or no. Huh. Hey, did you tell him that I had trouble with him? Да. You bastard. I told you not to. I have to carve up some steaks later. If you want, you can help me. Or you can do whatever the hell it is you're doing all day. It's your call. Я думаю, он скажет спасибо. Черт. Ублюдок, сам ты ублюдок. Пиздец, чё за бред? Кому ты помогаешь? Они тебя обсирают. This is from my mother. Oh, bless her. Boy, whatever Remedios says. Oh, is that, can you see it? A bell without a cathedral. Your father said... It might be. What's a bell? Это девка. Excuse me. Простите. You. I remember you. You're the boy with no father. Actually, I have two fathers now. Is that so? Yes. Tom Builder and Jack Sharebug. I thought you weren't the builder's son. Well, I am now. I have to say, Prior Philip told me there would be a lot of sheep here. I can see he wasn't exaggerating. You know Philip too? I do. He's the reason I'm here. Is he around? He should be around somewhere. But don't worry. You probably won't have to look for him for long. All right. Thank you. Спасибо. Чего вы мне спасибо не перевели? Вдруг я не знаю. О чем думали разработчики? Думаю, это плохо. Это черт, да? Shall we go after them? Да. No. Now we know where we can find them. Ha! Ho! Ha! Ha! Fuck. Это теперь на нас зол. My bishop, William Hamley, has returned to see you. Send him in, Timothy. We have much to discuss. Господи, мне страшно. Они сейчас там всех поперевали. Стресс смешного тема. Идеально. Почему она хочет поговорить с Филиппом? Пискалорин начал плести заговор против. Что? Я закончил книгу 1. Next time on the Pillars of the Earth, find out what happened to me and my brother Richard after the siege of our father's castle. What will the future hold in store for Kingsbridge? The Pillars of the Earth, sowing the wind.
Не, ну это круто, это круто. Мне понравилось. Это только первое, их 3. Не, на самом деле очень интересно. Мне прям зашло. Фу. Я сейчас, наверное, заново начну. Хочу попробовать по-другому. Или... Ну, не знаю, не знаю. А если я, типа, сейчас начну первую книгу заново, а вторую я не пройду? Она у меня вторая не скинется? И что это потом по итогу Нотр-Дам будет, типа, да? Типа, ну что-то похожее очень на Нотр-Дам. Ну, кто там смотрел, наверное, кто-то смотрел меня, один человек какой-то. Спасибо тебе. Подписывайся на канал. На этом стрим заканчивается. Пока.